Welcome back, dear students, to the second session on planning. What we are going to discuss today is basically the different features or the different natures or the different characteristics of planning. So number one is planning contributes to objectives. Planning starts with the determination of objectives. We cannot think of planning in absence of objective. നമ്മളൊരു യാത്ര തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നേരത്തെ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് അൺപ്ലാൻഡ് ട്രാവലിംഗ്. ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ട്രാവലിംഗ് നമ്മളൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് എങ്ങും എത്താണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും. ദിശാബോധം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആസ് ടു വേർ വി ഷുഡ് അച്ചീവ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ബേസിക്കലി ടു ഡിസൈഡ് വാട്ട് ആർ അവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, വാട്ട് ആർ അവർ ഗോൾസ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ്. സോ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇല്ലാണ്ട് വി കനോട്ട് തിങ്ക് ഓഫ് ഗോയിങ് ഹെഡ്. ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടായെന്ന് വരും, നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ടായെന്ന് വരും. നാളത്തെ കാര്യം ആബ്സല്യൂട്ട് അൺസർട്ടനിറ്റിയാണ്. നോ ഗ്യാരണ്ടി വാട്ട്സോഎവർ. ഇഫ് ദെയർ ഈസ് നോ പ്ലാൻ വി മേ നോട്ട് ഈവൻ എക്സിസ്റ്റ്. So once we settle the objectives, the next step is we have to decide how to achieve it. What are the different methods, procedures and steps to be taken to achieve these predetermined objectives? എന്തൊക്കെ മെത്തഡോളജീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. Then comes the very important thing of improvisation. What is improvisation? നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതാണ് ഗോൾസ്, ഇന്ന രീതികൾ നമ്മൾ മെത്തേഡ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പ്ലാനിങ് അവിടെ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തുന്നില്ല. പ്ലാനിങ് ഈസ് ബൗണ്ട് ടു ബി ഇംപ്രൊവൈസ്ഡ്. ഇന്നായിരുന്നു എൻ്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. പക്ഷേ ആസ് ടൈം വെൻ ബൈ ഐ റിയലൈസ് ഓക്കെ ഇത് പോരാ, there is another better way of doing things. So as we get better and better alternatives, we are supposed to revise our plans. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനം അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ 1500 വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ. പക്ഷേ എൻ്റെ നിലവിലുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം എനിക്ക് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വെറും 80 വാഷിംഗ് മെഷീൻസ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് മൈ ടാർഗറ്റ് 1500 per month. അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഫാക്ടറിയിലെ ലേ ഔട്ട് മാറ്റുന്നു, അസംബ്ലി ലൈൻ മാറ്റുന്നു, ഞാൻ പുതിയ ടെക്നീഷ്യൻസിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് മോർ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്. നേരത്തേതിനെക്കാട്ടിലും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കോസ്റ്റിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സെക്കൻഡ്, പ്ലാനിങ് ഈസ് പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്. പ്ലാനിങ് ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് തന്നെ ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. സോ പ്രൈമറി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്. നോ അതർ ഫങ്ഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ ദ മാനേജർ വിതൗട്ട് പെർഫോമിംഗ് പ്ലാനിങ് ഫങ്ഷൻ, ബിക്കോസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ പ്ലാനിങ് and other functions depend on the objectives only. നമുക്ക് പ്ലാനിങ്, ഓർഗനൈസേഷൻ, കോർഡിനേറ്റിംഗ്, റിക്രൂട്ടിംഗ്, അങ്ങനെ പല പല ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനകത്തുണ്ട്. നൗ പ്ലാനിങ് എന്നുള്ളൊരു ഫങ്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് വരികിൽ ബാക്കി ഒരു ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. ബിക്കോസ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ എ ഗോൾ വി കാൺട്ട് ഗോ അഹെഡ്. അത് ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഫങ്ഷനാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് മാത്രമാണ് ഈ പോയിന്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതൊരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു കൊള്ളട്ടെ, പ്ലാനിങ് എന്നുള്ള സംഭവം അതിന് മുൻപ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ സെൽഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫോൺസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക. അത് എത്ര മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ എനിക്കത് ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ, വിത്ത് ബെറ്റർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ലെസർ കോസ്റ്റ്, അത്രയും നല്ലത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ബിക്കം എൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്. എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ പേറോളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ, എൻ്റെ സ്റ്റാഫിലില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. സോ ഓൾ ദിസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഗോൾ, മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ, വാട്ട് ഈസ് മൈ അൾട്ടിമേറ്റ് വിഷൻ, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. The third point, next point is pervasive. Planning is required at all levels of management. It is not a function restricted to top-level managers only. But planning is done by managers at every level. Pervasive എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, വ്യാപകമായ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാപകമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ പ്ലാനിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ്, ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള
ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. It has to be implemented and it has to be done at every level, every department, lower level managers where so long you are a manager, yes, you have to do planning. Formation of major plan and framing of overall policies is done at the top level. കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ പ്ലാൻ പോളിസീസ് ഇതൊക്കെ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. Whereas departmental managers form plans for their respective departments. So chief executive officer will have a overall plan. പക്ഷേ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അക്കൗണ്ടിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, HR ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഇവർക്കൊക്കെ they should have their own customized separate departmental plans so that the overall policies and plans can be executed. So it has to be done at every level possible. And lower level managers make plans to support the overall objectives and to carry out day-to-day activities. ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ലോവർ ലെവൽ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ലെവലാണ്. സോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് പ്ലാൻസ് ലോവർ ലെവൽ, സംവെയർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നോട്ട് സോ ലോങ് എ പ്ലാൻ ഓർ നോട്ട് സോ ഷോർട്ട് എ പ്ലാൻ, ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജേഴ്സും. ആൻഡ് ഓവറോൾ കമ്പനി നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കമ്പനി എന്താണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഓവറോൾ വിഷൻ ഗോൾസ് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സാണ്. The fourth point, planning is futuristic. Planning is forward looking. ഭാവിയെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് പ്ലാനിംഗ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ്, പ്ലാനിംഗ് ഓൾവേസ് മീൻസ് ലുക്കിംഗ് ahead, or planning is a futuristic function. Planning is never done for the past. All the managers try to make predictions and assumptions for the future, and these predictions are made on the basis of past experiences of the manager and with the regular and intelligent scanning of the general environment. Planning ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാവി ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. യെസ്, പ്ലാനിങ് അല്ലാത്ത പാസ്റ്റും പ്രസൻറ്റും ഒന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബിക്കോസ് പാസ്റ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസസും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്ലാനിങ്ങിൽ നല്ലൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദി അൾട്ടിമേറ്റ് റിസൾട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ. We scientifically study our past experiences and our present experiences so that we will be ready for the future. But planning is basically ഫ്യൂച്ചറിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ്, ഭാവിയെ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പ്ലാനിങ് മുന്നോട്ട് പോകുക. Fifth point, planning is continuous. Planning is a never-ending or continuous process because making plans also one has to be in touch with the changes and changing environment and in the selection of one best way. Planning in the process ഒരു full stop ഇല്ല. Now you should have the right idea what planning is. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, planning involves a fixed duration of time. There should be a time period. ഇന്ന ദിവസം തുടങ്ങി അത് എന്നേക്കുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് പ്ലാനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്ലാനിങ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്, 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ്, 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം പീരിയഡ്സ്, ബട്ട് യെസ് ദേ ഷുഡ് ബി എ ഡെഡ് ലൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലാനിങ്. ഇവിടെ പ്ലാനിങ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കൊണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ എൻഡഡ് പ്ലാൻസ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Planning is a continuous process in as much as we always have a plan. ഞാൻ ഒരു പ്ലാൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തു, അത് എൻ്റെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എക്സ്പയർ ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിശ്ചിത ടൈം പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ആ പ്ലാൻ എക്സ്പയർ ആകും, തീരും. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തു, ഞാൻ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൈയും കെട്ടിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ മീ ടു പ്രൊസീഡ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഇഫ് ഐ വേർ ടു കണ്ടിന്യൂ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ, ഐ ഷുഡ് ഹാവ് another plan. ഒരു പ്ലാൻ എക്സ്പയർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് another plan. It's a continuous process. There is no full stop for planning. So after making plans also, planners keep making changes in the plan according to the requirements of the company. ഞാൻ ഇന്നൊരു പ്ലാൻ സെറ്റ് ചെയ്തു, 5 വർഷത്തെ പ്ലാൻ, 5-year പ്ലാൻ. 2.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ പഴയ പ്ലാനും കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ that may not be the best alternative. So I have to improvise on my plan. I have to make certain changes in my plan. Then it becomes relevant. 2020 എനിക്കൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതിക്കോ, എപ്പോഴും 2019 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ 2020 പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് മാർച്ച് അവസാനമായപ്പോഴത്തേക്ക് കൊറോണ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത്. ഈ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാമാരി ഞാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 2020 ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല.
ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കോൾസ് ഫോർ ഡെസ്പറേറ്റ് മെഷേഴ്സ്. ഡെസ്പറേറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് കോൾ ഫോർ ഡെസ്പറേറ്റ് മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതാണ്. സോ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞു. മാർച്ച് മാസം മുതൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിസിനസ് ഡള്ളായി. ഇത്രയും മാസങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് വി ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇഫ് വി സ്റ്റിക്ക് ടു ദി ഓൾഡ് പ്ലാൻ വി മൈറ്റ് ബിക്കം ഒബ്സൊലീറ്റ്, വി വിൽ ബിക്കം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ്. റാദർ കൊറോണ വന്നു, യെസ്, നൗ വാട്ട് ഡു വി ഡു എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ കം അപ്പ് വിത്ത് എ റിവൈസ്ഡ് പ്ലാൻസ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സോ ദാറ്റ് മൈ ലോസസ് വുഡ് ബി കൺട്രോൾഡ്, ഐ ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് മൈ ലോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുതിയ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ. സോ പ്ലാനിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂവസ് പ്രോസസ്. Planning involves decision making. The planning function is needed only when different alternatives are available and we have to select the most suitable alternative. We cannot imagine planning in absence of choice, because in planning function, managers evaluate various alternatives and select the most appropriate. But if there is one alternative available, then there is no requirement of planning. Planning in the പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it involves decision making. We have to decide. There is a certain level of uncertainty. എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഡിസിഷനും എടുക്കാതെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. I have to decide upon a certain course of action. That is part of planning. എന്താണ് എൻ്റെ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് തീരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണല്ലോ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുക എന്ന് തന്നെ. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us, then there is no requirement of planning in the first place. വേറൊരു വഴിയുമില്ല, ഇത് തന്നെയുള്ള വഴി. But the moment we say that we have planned for the future, it means that we have more than one alternative. And we make a decision of these alternatives. ഞാൻ ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് as my course of action. That is planning. In other words, it involves decision making. And finally, planning is a mental exercise. Planning is a mental process which requires higher thinking. That is why it is kept separate from operational activities. Now, there are different activities involved, okay, in an organization. Different management functions. Of all the functions of management, planning is a mental exercise. The other functions are operational activities. Operational എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ടാഞ്ചിബിളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്. ഞാൻ പീപ്പിളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യെസ്, ഐ ഷുഡ് call in and arrange for an interview. I should recruit them. I should give them training. Now all these involve operational activities. ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. We don't have to do anything tangibly. Planning function is basically a mental exercise. നമ്മുടെ മൈൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാനിങ് എന്നുകൊണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. We study things. Yes, we observe tangible things and changes in environment, and we do a mental exercise of deciding, decision making. Say these are my objectives and this will be my course of actions. This is my best alternative. എന്നൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് എൻ്റെ മൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മെൻ്റൽ എക്സസൈസ് ആണ് ബേസിക്കലി. ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി റിക്വയർസ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ്. Okay, this has got to do a lot with intelligence. We have to have a certain level of foresight. മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് നമുക്കുണ്ടാകണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ ബെസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു വി ഹാവ് ടു ബി ഇൻ്റലക്ച്വലി സൗണ്ട് ടു സേ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ദി അതർ എന്നുള്ളത്. വി ഹാവ് ടു ഹാവ് certain knowledge. We have to be people of wisdom. Okay, so this is best, this is better than the other എന്ന് പറയുവാനായിട്ട്. So all this is happening in the mind, and we just put that on paper. In the plans ഞാൻ chalk out ചെയ്തിട്ട് I prepare graphs, I prepare different charts to show my sales figure and projected sales figure. This could be the sales in the next 5 years എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. So these are all a mental exercise as compared to the tangible operational exercises that I do, functions I do as a manager. So that's planning. Yes, we have come to the end of today's session. Looking forward to see you the next one, where we will be discussing about
the significance or importance or the different advantages of planning. Until then, bye.